Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, let us solve the new type in the calculation of future value, that is annuity flow or even cash flow. So the same amount will be invested every year. If that is the case, then what would be the future value of that particular amount? That we need to find out. Calculate the future value of annuity ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ of rupees 8,000 deposited at the end of each year. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು 8,000 ರೂಪಾಯಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು P1 ಅಂದರೆ present value of first year into 1 plus I to the power of n minus 1. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ n minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ n minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ P2 ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1 plus I to the power of n minus 2 plus present value of third year 1 plus I to the power of n minus 3 plus present value of fourth year 1 plus I to the power of n minus 4 plus present value of fifth year 1 plus I to the power of n minus 5. ಓಕೆ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 8,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 8,000 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 5/100 n ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ 5 minus 1 plus second year also same amount they are investing 1 plus 5/100 into 5 minus 2 plus third year also same 8,000 rupees 1 plus 5/100 into 5 minus 3 plus fourth year also same amount 8,000 they are investing 1 plus 5/100 to the power of 5 minus 4 plus fifth year also same amount 1 plus 5/100 to the power of 5 minus 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ನಾವು 8,000 into 1 plus 5 divided by 100. 5 divided by 100 is 0.05. 0.05 to the power of 5 minus 1 is 4 plus 8,000 1 plus 0.05 to the power of 5 minus 2 ಬಂದು 3 plus 8,000 into 1 plus 0.05 to the power of 5 minus 3 is 2 plus 8,000 into 1 plus 0.05 to the power of 5 minus 4 is 1 plus 8,000 into 1 plus 0.05 to the power of 0. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 8,000 into 1.05 to the power of 4 plus 8,000 into 1.05 to the power of 3 plus 8,000 into 1.05 to the power of 2 plus 8,000 into 1.05 to the power of 1 plus 8,000 into 1.05 to the power of 0. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. 8,000 plus 8,000 plus 8,000 plus 8,000 plus 8,000. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 1. ಯಾವುದ್ರದ್ದೇ ಪವರ್ 0 ಇದ್ರೂ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ 1.05. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು 1.05 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. 2 ಸತಿ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊತ್ತಿ 1 ಸತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ 1.1025 ಬರುತ್ತೆ. 1.1025. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 1.1576. 1.1576
ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 1.2155 ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 8000 ಇಂಟು 1.2155 ವಿಲ್ ಬಿ 9724 ಪ್ಲಸ್ 8000 ಇಂಟು 1.157 the answer will be 9260.8 plus 8000 into 1.1025 will be 8820 plus 8000 into 1.05 will be 8400 plus 8000 into 1 will be 8000. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 9724 plus 9260.8 plus 8820 plus 8400 plus 8000 will be 44204.8. This is our future value. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು future value. So this is how we need to solve when they have asked you to calculate the future value by giving even cash flow and deposited at the end of each year. So in my next video I'll just teach you what if the amount is deposited at the beginning of each year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So hope you have understood this video very well. We'll meet you in the next video.